Para Gente, gravar. você pode gravar, tá? Got it. Agora sim. Obrigado. Sim, sim. Hi. Yeah, so let's read verses 22 through 24 of chapter 11. Alguém pode ler os versículos 22 a 24 do capítulo 11? Então, os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Até ao 24. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Thank you. Obrigada. So, God's presence continues to take off. Now he is out of sight. A presença de Deus continua se afastando até que não se pode mais vê-la. So he has completely removed himself from Jerusalem and gone over the mountain. Se ausentou completamente de Jerusalém até as montanhas. But there's still hope left for Israel. Mas ainda há esperança para Israel. So let's back up a few verses. Então vamos retroceder alguns versículos. Because even though God had just killed a whole lot of people in Jerusalem, Porque mesmo que Deus tenha matado muitas pessoas em Jerusalém, there is still hope for those who turn to him. ainda há esperança para aqueles que se viraram para Deus. Oh, let's have somebody read verses 14 through 21. Alguém, por favor, pode ler os versículos 14 a 21? Eu posso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso, diga: assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Até 24? Até o 21. Thank you. Isso, ok. Awesome. Thank you. All right. So when they come back and they follow through with the removal of the idols, Quando eles retornaram e aí prosseguiram com a remoção dos ídolos, and all the other abominations, the altars set up, and so on, todos os altares e as abominações, God will restore them to himself.
Deus vai restaurá-los e trazê-los de volta. But as long as their heart goes after the old things, the abominations, the idol worship, Enquanto seus corações retornarem para as abominações e a idolatria, he would continue to bring havoc and destruction and judgment on them. Deus ele continuaria trazendo destruição e julgamento para o povo. All right. Chapter 12 is another one of Ezekiel's skits. Ezekiel's skits? Yeah, kind of he puts on a play. Ah, Sketch. Yeah, sketch. O capítulo 12 é mais uma sketch de Ezequiel. So earlier we saw him build kind of this model of Jerusalem where he burned and struck his hair from his head. Então, anteriormente, nós vimos ele... can you repeat, please? A model of Jerusalem, like a toy model, essentially. Did you get that part? Luiz, é porque tem a ver com a aula de ontem. Nós vemos, então, Ezequiel tendo feito aquele modelo, aquela miniatura de Jerusalém, né? Onde ele raspou o cabelo, dividiu as porções do seu cabelo em 3. Good. So here again, Ezekiel is to get the attention of the people in captivity by putting on this performance. Então, mais uma vez, Ezequiel está tentando chamar a atenção do povo cativo. Just the last sentence. He's going to get the attention of the people in captivity by putting on this performance. Fazendo essa performance. Ele tenta, então, chamar a atenção, né, do povo. Okay. Right. So he's to pack up. You doing all right, Manny? Yeah, no, I'm just trying to weigh everything that's going on. It's fine. So he's to pack up a bag of his belongings. Então ele junta os seus pertences. And in the middle of the day, he's to exit the city. No meio do dia, ele sai da cidade. And people are to question what he's doing. E as pessoas questionam o que ele está fazendo. And he's apparently gained everybody's attention. E aparentemente, então, ele consegue ganhar a atenção de todos. So then God in the morning delivers this vision that he's to share to the people. Então, pela manhã, Deus compartilha sua visão com ele para o povo. And it's this vision of that the people in Jerusalem are going to go into exile. E a visão de que o povo de Jerusalém iria para o exílio. That they will be dispersed and scattered throughout all the countries. Que eles seriam dispersos, espalhados pelos países. All right. Chapter 13 talks about false prophets. Capítulo 13, então, fala sobre falsos profetas. Essentially what's going on is the false prophets are trying to console everybody, trying to comfort everybody with good news. Basicamente, os falsos profetas, eles estão tentando confortar e consolar as pessoas com suas notícias falsas. Man, that illustration isn't gonna hit.
basically his God himself gives an illustration what they're trying to do with trying to whitewash the wall, trying to make it look good. Deus também está tentando explicar a sua visão de fazer tudo novo, limpar tudo. It says lo que los falsos profetas hacen es blanquear una pared que no sirve, que está ruin. Es ponerle blanco a algo que está mal, ruin, total. She was saying that God is recommending that that they clean something that they painted clean and so on, but it's really not the whitewash idea that you're trying to convey. Tenemos Justo, sí. William, do you understand this? The whitewash is... sorry. My connection failed. I did not listen. And you dropped. That's why I dropped it. That's why I dropped it. Yeah. He's trying to convey that the false prophets were only whitewashing the bad situation, putting a whitewash on the bad situation. And this is what God says they're doing. And the people need to understand this. So that is the false prophet was trying to do what? What to do? Whitewash. Remember, Jesus talks about the Pharisees like whitewashed tombs. They're white on the outside, but full of corruption and death. Yeah. Ok. Os falsos profetas estavam caiando sepulcros, né? Eles estavam construindo sepulcros caiados. Mm-hmm. Well, that's not what Ezekiel says, but Ezekiel has a parallel. God says the false prophets are whitewashing the bad situation. Uhum. Então, não é o que Ezequiel está querendo dizer aqui, mas ele está fazendo um paralelo, né, de que os falsos profetas, eles estão como que fazendo sepulcros caiados para o seu povo, ao profetizar da maneira como eles profetizavam. Isso. Desculpa, Luísa, minha conexão caiu e eu te deixei. Sim. Ok, Matthew. Okay. Yeah. Good. Yeah, we'll just move on. Sure. We'll pick it up in so essentially, I don't know what you just covered, but essentially, yeah, basically what I talked about was exactly what you were trying to communicate about the fact that God calls the activity of the false prophets whitewashing a bad situation. Explain the parallel of when Jesus says that the Pharisees are like whitewashed tombs that are white on the outside, but full of corruption and death on the inside. And so merely to try to explain that there's this parallel, but you can pick it up where you were going with that. Yeah. So it's essentially like a wall is falling apart and they're just trying to put a nice coat of paint on it to make it look okay. Então é como se muro estivesse ruindo e eles estão apenas colocando uma camada de tinta para esconder o que realmente está acontecendo. But the problem is that the problem is not getting addressed. Mas o problema real, ele não está sendo citado de fato, né? They're trying to cover it up, saying that it's okay, everything is okay, everything is okay, everything is okay, when everything is absolutely not okay. E eles estão tentando encobrir, dizendo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Let's read verse 14 and 15. Chapter 13? Yep. Alguém, por favor, pode ler os versículos 14 e 15 do capítulo 13? Actually, let's read verse 16 also. 16 também, por favor. So 14 through 16.
Despedaçarei derribarei, o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caíram. Direi a vocês, o muro se foi, e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela, quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. So not only, thank you for reading, not only is the whitewash not going to do anything, God is going to prove that there's a major problem and going to take down the wall himself. Então, além de Deus mostrar que essa pintura nesse muro não resolve, Deus vai provar isso e vai derrubar esse muro. And he calls out the prophets in 16 that he's saying that they saw visions of peace for her, for Jerusalem. E aí Deus ele se adressa, né, aos profetas no versículo 16, dizendo que eles teriam visões de paz para Jerusalém. Not that they were seeing or communicating the visions that they'd received from God, but that they were casting their own visions. E eles não estavam falando das visões que eles teriam recebido de Deus, mas das visões que eles, the visions they were seeing visions for themselves. They were professing to see visions that they weren't actually being given from God. Então eles estavam profetizando visões que eles não haviam recebido, visões que eles mesmos estavam criando. That there was no peace to be prophesied about. E na verdade não havia paz para ser profetizada. All right. Chapter 14. Capítulo 14. Let's take a look at verses 19 through 23. Versículos 19 a 23. Alguém poderia ler, por favor? We begin to see the judgment on Jerusalem. Nós podemos começar a ver, então, o julgamento sobre Jerusalém. This chapter 14 overall is a lot like portions that we see of Isaiah and Jeremiah. Então, esse capítulo são algumas porções do que a gente vê em Isaías e Jeremias. The prophet basically, I don't know if you're gonna know this word, chastises Israel for her idolatry and warns her of the coming judgment. I don't know the word chastise. Sí, es como redarguye. It's like rebukes. You understand? Pastor Repreender. Se repreende, está bien, sí. O profeta Ezequiel está repreendendo. Repreendiendo. Né? Yeah. Oh, Matthew, can you repeat all the sentence so she can translate? Yeah. Ezekiel is rebuking Israel for her idolatry and warns of the coming judgment. Ezequiel está então repreendendo o povo pela idolatria, the idolatry, and what's the last? E anunciando o iminente julgamento. E também está anunciando o iminente julgamento, né? Juízo. Yeah, if there is no repentance. Se não houver arrependimento. All right, let's have somebody read those verses 19 through 23, please. Alguém poderia ler dos versículos 19 ao 23? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus,
Eis, aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali Irmã caçais. Sandra, a irmã está no capítulo 14? 13. Ela falou capítulo 13, do É o 19. 13? Não, 14 de 17, de 19 a 23. Matthew, are you chapter 13 or 14? 14. 14. Isso. 14. Então, irmã Sandra, só corrige, é o capítulo 14, tá? De 19 a 23. Isso. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que eu não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Deus. Thank you. All right. So it's interesting here that God even uses three of the more righteous people that were known at this time to. Interessante aqui que Deus usa 3 das pessoas mais corretas, mais justas, né, do tempo. To essentially state that there is no way that anyone can save the lost of Israel. E ele usa essas 3 pessoas para declarar que ninguém poderia então salvar Israel. Even these 3 guys, Noah, Daniel, and Job, wouldn't have been able to do it themselves. They would have only been able to save themselves. E até mesmo esses 3 homens, né? Eles não poderiam salvar o povo, eles poderiam apenas se salvar. That the state of Israel was so far, or the state of Judah was so far gone that it was beyond time for judgment to come. Então, the state of Judah? Yeah, Sí. Southern Kingdom, yeah. Okay. A situação de Judá era tão séria que can you repeat, because I missed. E já havia passado o tempo até de julgamento. Judá já tinha ido tão longe, né, que já tinha até mesmo passado o tempo de julgamento. Okay. Because Judah had gone even beyond the sins of the northern kingdom, that they had even taken it a step further. Porque Judá, ele em suas ações foram ainda mais adiante do que o reino do norte, em suas transgressões. But there again is hope for those that will survive and those that will be left. Mas novamente há esperança para aqueles que sobreviverão, que restarão. And it's those last few verses of chapter 14 are really God's whole intent behind all the judgment. Esses últimos versículos do capítulo 14 mostram a intenção de Deus, né, a sua real intenção frente ao julgamento. That those that will come through it
will realize the goodness that was in it. E aqueles que passarem por isso, então verão a bondade que havia. That they will see for their own eyes why the Lord has brought them through all that he has done. E eles veriam então com seus próprios olhos o porquê que Deus os fez passar por tudo isso. And it's almost a reestablishment of the kingdom that he's bringing about. E é como se fosse uma forma de restabelecer o reino que ele havia formado. And again, we see this throughout Scripture. E nós vemos isso ao longo da Escritura, da Bíblia. That when God is trying to establish something, he goes through great lengths to make sure that it gets off on the right foot. Great lengths. That like he goes to great lengths to make sure it starts correctly. I don't know how to translate that. Yeah. He goes he does a lot to make sure it gets going correctly. O Senhor faz de tudo para que aquilo que ele deseja aconteça, né? Que ocorra corretamente, né? Okay. Such as when the Israelites had to wander in the wilderness for 40 years because of their worship of false god. Como quando os israelitas tiveram que vagar por 40 anos por causa dos seus falsos profetas. Or the killing of Ananias and Sapphira at the birth of the church. Ou quando the killing of Ananias e Safira. Quando a morte de Ananias e Safira. No nascimento da igreja, né? He was going to make sure that this rebirth of Israel was going to go well. E ele então se certificaria de que esse renascimento de Israel iria bem. And that the right people were going to restart it. E que as pessoas boas iriam recomeçar. People that were dedicated to the Lord and his worship. Que eram dedicadas ao Senhor e ao seu louvor. Because remember, we just learned or studied about the priests bowing to the sun and rejecting God. Porque nós acabamos de the priests is like Luiz, deixa eu falar porque foi a aula de ontem, que nós lembramos dos sacerdotes que se curvaram em direção ao sol, dando as costas para Deus. Isso foi a aula de ontem, tá? Isso. Okay. All right. In chapter 15, we see that Jerusalem is like a useless vine. E no capítulo 15, nós vimos então que Jerusalém é como uma videira inútil. But not only is it a useless vine, it's a burned useless vine. E não só uma videira inútil, como é uma videira inútil queimada. So it was useless before because it didn't produce any fruit. Era inútil antes porque não produzia nenhum fruto. But then it went through the fire and became extra useless. E aí depois, passando pelo fogo, se tornou ainda mais inútil. And it got burned quite a bit. E logo se queimou. It still had a little bit of existence, but the fire wasn't going to spare it, so the fire came back and burned the rest of it. E aí havia sobrado um pouco, mas então o fogo retornou e queimou tudo. So just like Babylon came and captured some and made it a vassal state. Assim como a Babilônia havia capturado alguns e deixado outros. Babylon was going to come back and completely lay waste, completely destroy the city. A Babilônia então ela retornaria e destruiria por completo a cidade.
so that it would be completely beyond uselessness. Então, a inutilidade seria algo tremendo. Because the Jews believed that they were a branch of the Lord, that they would be this great producer of fruit. Os judeus, eles acreditavam que eles eram ramo do Senhor e que eles realmente trariam frutos. And I mean, and that's again, understanding Israel, the geography, there are vines everywhere in Israel that produce great fruit. E isso diz muito sobre a geografia de Israel, que tem vinhas por todos os lugares, e eles produzem muitas videiras. So for them to be considered or likened to a useless vine would have been a great rebuke to them. E eles terem sido considerados videiras inúteis, realmente era uma grande repreensão para eles. Okay. So it, yeah. All right. Okay. Now, we'll close this out with chapter 16. So chapter 16, we see a common illustration used really throughout a lot of prophets. No capítulo 16, então, nós vemos uma ilustração muito comum com os profetas. So Jeremiah used the illustration of a wife, an unfaithful wife, or prostitute in relation to Jerusalem. Jeremias usou can you repeat Jeremiah used usou a imagem de uma esposa infiel, né, para ilustrar como uma prostituta, né? Para ilustrar Israel, né? Isso. And Ezekiel uses this illustration here in chapter 16 and goes into great detail in here and in chapter 23. E Ezequiel usa essa ilustração bem detalhada no capítulo 16 e novamente no 23. Really, chapter 23 is pretty grotesque. O capítulo 23 ele chega a ser grotesco. But it's not for the purpose of being vulgar, but to illustrate the disgusting sin that has so become a part of who Jerusalem has become. E não com a intenção de ser algo vulgar, mas para realmente demonstrar os pecados repugnantes de Jerusalém. So it's chapter 16 starts with this, what is really an incredible story of God's saving grace to the people of Israel. Então, o capítulo 16, ele começa com trazendo a graça de Deus para Israel, ilustrando that here is this basically crossbreed of two people groups left to die in its basically after labor, that's blood from birth. Pastor William, can you help me? Yeah, I can, but can you repeat, Matthew? Yeah, that the child of Israel was basically left to die in its own blood after birth. Ok, aqui no capítulo 16 descreve, né, que os filhos de Israel foram deixados para morrer em seu próprio sangue. And the Lord saw it and said, live. Então Deus viu e disse, viva. Let's go and read those verses. Let's have somebody read verses 6 and 7. Alguém poderia ler os versículos 6 e 7 do capítulo 16?
Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Eu vou ler. Okay. Are we reading chapter Douglas, 16? pode continuar, Douglas. Pode continuar, Douglas. Mantampa, depois você lê, pode ler outro, tá bom? Eu vou começar de novo, no 6. Okay. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue e, enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. All right. I was listening for it. Does it say in the Portuguese, and I said to you, in your blood live. I said to you, in your blood live. Does it repeat it? Yes, it does. Yes. Okay. I only heard Viva one time. All right, cool. All right. So I want you guys to pay attention anytime that happens, because it happens a lot in Ezekiel, where God restates something back to back. Eu quero que vocês prestem muita atenção quando isso acontece, e acontece várias vezes em Ezequiel, quando Deus, can you repeat back to back? He repeats uma declaração. One after another. Isso, quando Deus repete várias vezes a mesma declaração. Because it's putting a lot of emphasis. He's emphasizing that point, and you can almost feel his frustration or anger when he says it. Porque ele está enfatizando, colocando bastante ênfase nisso, e nós podemos perceber a sua frustração. It's like he's saying, and I said to you, in your blood, live. I said to you, in your blood, live. E ele diz, né? E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva, né? Ele repete isso. And we see this repetition happen in all over the place, and we're going to get to some more today. But it's just like he is exasperated. He is to his end. He's completely exhausted in frustration about how Jerusalem is behaving and rejecting him. Então, Deus, ele está realmente frustrado, assim, grandemente frustrado de ver o comportamento de Israel negando ele. Like he almost cannot believe what they're doing and how vulgar their disobedience is. Como se Deus não conseguisse nem acreditar em como eles estão se comportando e como as suas ações são vulgares. And then he talks about clothing them in their nakedness and providing for them, nurturing them, and making them his. Can you repeat? Clothing them? Yeah, he puts clothes on them. Okay. Can you repeat the sentence? The Lord provides for them. He takes care of them. E aí nós podemos ver, então, Deus colocando roupas e realmente provendo. And then he even washes the blood from their bodies. He cleans them off. Ele os limpa e lava o sangue de seus corpos. There's just really this amazing, nurturing, loving image of how he, almost a fatherly type love, just purified them in their young state. É uma imagem muito carinhosa e amável de como Deus cuida de forma paterna, enquanto Jerusalém se comporta como uma criança. So it's almost like he just something that was so vulnerable, so fragile, and he took them in his hands and como se ele pegasse algo tão vulnerável e frágil em suas mãos.
and took care of them as if a little child. But he went above and beyond that. Como se fossem apenas criancinhas. That he adorned them, anointed them, clothed them in the finest of clothes, gave them the finest of jewelry. E ele os veste, unge, coloca nas melhores roupas e realmente cuida. Simply because they were his. Simplesmente por pertencerem a ele. Of nothing that they deserved. Nada por merecimento. Just because he made them spectacular. Please. Dentro dessa conexão que o pastor colocou agora, eu poderia pensar que Deus é um esposo que está sempre pronto a perdoar e a amparar a sua esposa para trazê-la de volta ao seu aconchego, em paralelo aí com o filho pródigo. Yeah, let me answer Matthew, if I may. Exactamente, Pastor. That is exactly the analogy. He picked up a girl that was left abandoned in a garbage place. Pastor William. Okay. Yeah, or Luis. The analogy is of a person that goes through a garbage dump and sees a child that has been thrown away. Can you say that much? É como alguém que passando por uma lata de lixo vê uma criança nessa lata e pega essa criança para si. Una niña. Uma menina. Sí, and he picks her up and feeds her and raises her. And when she becomes mature, he becomes the husband for her. And now she betrays him in the most vulgar ways. Cannot hear you, Pastor William. Ok. É como alguém que pega, é como alguém que, tomando uma criança que estava na lata do lixo, cria essa menina, né? E depois essa menina se torna sua esposa e ela o trai. Mm-hmm. Né? But she betrays him in very vulgar ways, like a prostitute. Mas essa mulher, ela trai esse marido de maneiras muito vulgares, como uma prostituta. And even gives the children that he had with her and sacrifices them to other gods. E essa mulher chega ao ponto de pegar os filhos que ela teve com esse marido e oferece em sacrifício aos outros deuses. And as the pastor is observing, God is the husband. E como o pastor Carlos está observando, Deus é o marido. And like in Hosea, Hosea will go back to the wife and try to woo her back. Uhum. E como em Oséias, em que o marido ele vai atrás da mulher para trazê-la de volta. And so that is what God will do eventually with Judah and with Israel, the two sisters. E é isso que Deus eventualmente vai fazer com as duas irmãs, com Judá e com Israel. Ohola and Oholiba. We're not there yet. No, I know, but basically we're giving them the panoramic. So that the pastor jumped it to... Como lá no capítulo 23, as duas irmãs é Olá e Olibá. Uh-huh. And so you need to understand what is happening in the big picture. O que vocês precisam entender é o que está acontecendo no grande cenário. Yeah, and it is a long historical picture. E essa é uma imagem histórica bem comprida. So we need to understand that now
not only had he prophesied that he would punish them and they would be taken out. E aqui Ezequiel, aliás, Deus está lembrando a eles que ele já tinha profetizado de que ele iria puni-los e de que o Senhor iria levá-los cativos. And now they are in captivity. E agora eles estão no cativeiro. And now the false prophets are saying, no, it's okay. It's going to be just a little while. You're going back home. E os falsos profetas dizem, olha, não, está tudo bem, vocês só vão ficar aqui por um pouquinho de tempo e depois vocês já vão voltar. God said, no, you're going to be here a long time. E Deus diz, não, vocês vão ficar aqui por muito tempo. And he tells them everything that is going to happen. And he tells them why they are where they are and why they must pay the discipline that God is giving them. E Deus, o profeta diz o porquê que eles estão ali, por que eles vão permanecer ali, e por que Deus trouxe a disciplina do julgamento sobre eles. Okay. Agora, Matthew e Louise. A little recap on the thing, because they were a little bit disconnecting. It's not about multiple children, but it's the analogy of a wife that betrays. And in India, where we also work, this is a very common thing. Na Índia, onde a WorldLink também trabalha, essa imagem ela é muito comum. Many parents don't want girls. Muitos pais, eles não querem filhas, eles não querem meninas como filhas. They throw them away, literally in a dump. Os pais jogam as meninas literalmente no lixo. It's actually illegal for the parents to find out the gender until the child is born, because they'll try to get rid of the child before it's able to be delivered. E o Matthew está falando até que lá na Índia é ilegal os pais quererem saber o sexo do bebê antes do nascimento, porque senão eles vão fazer alguma coisa para se livrar do bebê se for uma menina. If it's a girl, they will abort her. Se for uma menina, eles vão abortá-la. If she is born and they didn't know, then they will feed her lumps of salt to kill the intestines, so she will not nourish, she will die. E mesmo que se eles não têm conhecimento e nasce uma menina, o que eles fazem é alimentar esse bebê com sal para causar problemas, né, nos intestinos, e assim ela vem a morrer. It's illegal, and now there's an illegal trade where people will buy a sonogram machine and they will do sonograms illegally for thousands of dollars. E agora existe um comércio ilegal de ultrassonografia, né? To determine the sex, para que eles possam determinar ou descobrir o sexo com antecedência através dessa e eles pagam milhares de dólares para ter conhecimento do sexo do bebê com antecedência e assim terem a chance de abortar. If you wanted a sex slave in India, in big cities, you can buy one for $120. Se você quiser uma escrava sexual na Índia, nas grandes cidades, você vai poder comprar uma escrava sexual por $120. Now imagine you buy a wife. Agora imagine, você compra uma esposa. And she is a pervert. E ela é uma pervertida. And she betrays the love and the taking in and the husband that wants to love her as his wife. E agora trai aquele que a acolheu, aquele que a ama e que a recebeu como esposa. That is what God says Judah and Israel and Judah have done to him. E é isso que Deus está dizendo a Judá e a Israel, que essas duas povos, né, fizeram a ele. It basically says that when we try to take everything we are becoming
everything God has made us and give it to some other cause, we are betraying God in the same way. É como também nós podemos dizer de outra maneira, é como se nós tomássemos tudo que nós recebemos de Deus e tudo que Deus nos dá e nós oferecêssemos a serviço de outras coisas. Da mesma maneira, é como se fosse uma traição para com Deus. Okay. Okay, Now Matthew? we got the preaching there, Matthew. Sorry about that. Oh, good. That's good. Turn it back. Yeah. You take a break? Yeah, we're going to take a 10-minute break now. Ok, então nós vamos ter agora aqui os 10 minutos de pausa. Às 9h42 a gente volta. Não, perdão, 8h52 nós voltamos. 8:52, yeah. Ok, 8h52. Tá? Pastor William and Roberto, ¿podemos falar un momento? Los tres. Sí. De cómo vamos con la clase, ¿no? En la traducción yo creo que hay mucha interrupción y que necesitamos un flujo más constante para que puedan captar el libro de Ezequiel y no convertir la charla en la distracción. Es lo que yo veo, pero yo quiero escuchar vuestras opiniones. Okay, Pastor, my intention was just to give her a try, okay, an opportunity. It was her first, the first time that she did that, and I agreed with her that she would do just for this first period. Right. Now, from now on, I will be translating, okay? Perfect. I think so. And I think she can stay and learn and watch because she has to acquire the glossary. There's like a new vocabulary on the prophets, on the New Testament, in Paul, in so many places. So the better people to translate are people like yourself, in the sense that you have the training, Bible, theology, and you've been very accustomed to these words. No problem. I agree. Yeah, I agree. And it doesn't mean that you can't speak the language. It just means this is a very specific language, and it's very technical in many ways. If you were trying to do a translation for electricians, you'd have a very hard time. And that's a little bit similar. So, okay, just fine, Pastor. Okay, very good. Okay, so vamos, lo dejamos así. Nos vemos en 8 minutos. Shane, você quer começar a gravar? Já está gravando. It's already recording. Okay. Yep, he got it. All right, just a few last thoughts on chapter 16. Alguns últimos pensamentos no capítulo 16. As Pastor Manny mentioned, that everything that God was blessing his bride with, she was then in turn offering those blessings to foreign gods. Então, como o pastor Manny disse, todas as bênçãos que Deus estava concedendo à sua noiva, né? Essa noiva estava agora pegando todas essas bênçãos e oferecendo a falsos deuses, a outros deuses. Starting in verse 17, she begins making these offerings where she's putting her fine jewelry that the Lord gave her, blessed her with, and offering those to the pagan gods. Você vai ver no versículo 17, essa noiva pegando todas as joias finas que ela recebeu, e agora ela está dando como oferta para os ídolos, né? Para os falsos deuses. He had given her the finest of oils, and she took those and started burning them as incense before the idols. Ela recebeu o melhor dos óleos como presente, e agora ela está queimando esse óleo como incenso para os ídolos.
She took the food he was feeding her with, that he was nourishing her with, that he provided with his own hands. She took that food, took it over to the idols, and scattered it in front of the gods. Ela pegou aquela comida que Deus estava provendo para nutri-la, e ela toma esse alimento para si, e agora ela vai e espalha essa comida diante dos ídolos. Ela apresenta essa comida diante dos ídolos. And then starting in verse 30, he talks about her as a brazen prostitute, and then even worse than a prostitute. So as a very confident, very courageous prostitute, she was forthcoming in her prostitution. E como diz no versículo 30, né, essa esposa, ela se apresenta como uma prostituta descarada, né, sem vergonha. It wasn't something that she was trying to hide. It wasn't something that she was secretly ashamed of. It was she was confidently offering herself to any suitor. Não é algo que ela tivesse fazendo em secreto, algo que ela tivesse vergonha de fazer, mas era algo que ela fazia com muita confiança, descaradamente. Ela fazia isso com confiança, né? Let's see, most prostitutes do it to make a living. A maioria das prostitutas, elas se prostituem para poder sobreviver. To make some money on the side. Para fazer algum dinheiro. But Judah was worse than that. Mas Judá foi pior do que isso. She was worse than a prostitute because she wasn't in it to get paid. She wasn't even looking to make a profit. Porque ela não estava se prostituindo para sequer receber dinheiro. Ela não estava se prostituindo para, por exemplo, tirar algum tipo de lucro disso. She was out there offering her own goods if anybody would just sleep with her. Ela estava oferecendo todos os seus presentes para qualquer pessoa que quisesse se deitar com ela. So everything that God had blessed the people of Israel, the people of Judah with, they in turn turned around and offered all of it to the nations. E agora Judá, ela pega todas as coisas que ela recebeu do Senhor, todas as bênçãos, e Judá agora dirige esses presentes que ela recebeu do Senhor para as nações. So rather than partnering with their husband, its husband, it partners with foreigners. Ao invés dela se tornar companheira do seu marido, ela se faz, ao invés dela fazer uma sociedade com seu marido, ela entra em sociedade com as nações. She offered herself to the Egyptians, to the Assyrians, to the Philistines, and now to the Chaldeans. Então, ela se oferece para os egípcios, para os assírios, para os caldeus, you said for Egyptians, aí filisteus. Philistines, yeah. Isso. Good. Para os egípcios, para os filisteus, para os caldeus e os assírios. Anyone that might be willing to partner with Israel, they're willing to make a partnership with and offer whatever they had to get somebody in bed with them. Qualquer que quisesse fazer alguma sociedade com Judá, ela imediatamente se ofereceria tudo o que tem para se deitar com esse parceiro. Just so you understand how disgusting all this was to the Lord, let's have somebody read verse 48 of chapter 16. Para vocês terem uma ideia de como isso foi repugnante para o Senhor, alguém, por favor, pode ler o versículo 48 do capítulo 16? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Sodom.
Sodoma. Sodom wasn't as bad. Sodoma não foi tão ruim quanto Judá. That city who I sent angels to utterly destroy and wipe off the face of the planet and never come back, they weren't as bad as you guys. Sodoma, uma cidade a quem Deus enviou anjos para destruir totalmente essa cidade e varrê-la sobre a face da terra, Judá conseguiu ser pior do que ela. They hadn't committed the same abominations that you have. Sodoma não cometeu as mesmas abominações que vocês cometeram. Guys, God so utterly destroyed Sodom that you can still go there and find remnants of the sulfur in the ground. Deus destruiu Sodoma de uma maneira tão completa que até hoje você consegue encontrar evidências dessa destruição com pedras ou com pedras de enxofre lá no local. So this should be catching some attention. This should be waking up some souls to realize just how bad they've sinned against God. E tudo isso deveria realmente estar chamando a atenção, captando a atenção das almas para realmente o quão ruim a situação tinha se tornado. All right. But after all that, again, God's grace is amazing. He talks about an everlasting covenant that he's going to make with the remnant of Israel. Mas a graça de Deus, ela é infinita, porque mais uma vez nós vamos ver Deus aqui falando de uma aliança, de um pacto eterno, né, com um remanescente de Israel. Verse 62 says, I will establish my covenant with you. And some of the most important words in all of Ezekiel that you should recognize is that he says, and you shall know that I am the Lord. No versículo 62, o texto fala assim, por isso estabelecerei a minha aliança com você. E aqui vem uma expressão que ocorre muitas vezes em Ezequiel, e você deve observar isso, porque ele diz assim, e você saberá que eu sou o Senhor. Go ahead and read verse 63, please, William. E o versículo 63 diz assim, então, quando eu fizer propiciação em seu favor, por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano Senhor. So here he says that you may remember and be confounded. Who have we already seen be totally dumbfounded in this book so far? Aqui o texto, Deus está falando que eles se lembrariam e eles se envergonhariam, né, dos seus pecados. Quem é a outra pessoa que dumbfounded, unable to speak. Who else was dumbfounded for 7 days? Yeah, who could not speak? I mean, it's okay. Same. Quem foi a pessoa nesse livro que por essas abominações ficou incapaz de falar por 7 dias, que ficou atônito? Quem foi? Vocês lembram? Mm-hmm. A pergunta não é o próprio Ezequiel, isso aí. That's right. So after Ezekiel saw the vision of the Lord, he went back to the exiles at the river Kibar and was dumbfounded for 7 days. Couldn't speak. He was so in awe of what he saw. Depois que Ezequiel recebeu a visão da glória do Senhor, ele se dirigiu aos exilados junto ao rio Quebar, e ali ele ficou atônito. Por 7 dias ele não era capaz sequer de falar, porque ele ficou num estado realmente de totalmente atônito. So here the Lord is saying, man, after what I do for you, you should have the same reaction Ezekiel had when he saw
the reverence and the fullness of my glory. O que Deus está dizendo aqui para o povo é o seguinte: depois do que vocês virem que eu vou fazer com vocês, vocês vão ter a mesma reação que Ezequiel teve quando teve a visão da minha glória e ficou atônito por 7 dias. Because that kind of awe and reverence of the glory of the Lord had been completely lost in Israel. Porque essa reverência, essa atitude de reverência para com a glória do Senhor havia se perdido completamente em Israel. Rather than reverence, it was rejection. Ao invés de reverência, estava havendo rejeição. Rather than awe, it was abomination. Ao invés de temor diante do Senhor, havia abominação. And rather than love, it was lust. E ao invés de amor, havia luxúria. So the Lord wanted them to be in awe of him and be confounded, dumbfounded by the things of him. E que Deus esperava do seu povo é que seu povo estivesse diante dele com temor e atônito diante dele. All right. All right. Chapter 17. Então, capítulo 17 de Ezequiel. So here in chapter 17, there is a parable of 2 eagles and a vine. Aqui no capítulo 17 tem uma parábola, a parábola das 2 águias e uma videira. So these 2 eagles, the first one being Nebuchadnezzar and the Babylonians. Então, dessas 2 águias, a primeira águia era Nabucodonosor da Babilônia. And a couple interesting things here is that Nebuchadnezzar essentially comes across as not such a bad guy. Uma das coisas interessantes aqui é que Nabucodonosor, ele não surge como alguém ruim, como um cara mau. He's not totally evil. In fact, he offers a form of a treaty or agreement with the remnant that he lets stay in Jerusalem. Ele não se apresenta como uma pessoa tão ruim, porque Nabucodonosor ele se propõe a fazer um acordo, um trato com o remanescente que ficou em Jerusalém. See, they weren't a threat. They had no military power at this time. So he was going to let them stay as a vassal state. Então, Jerusalém não tinha poderio militar nessa época, então ele diz para eles assim, olha, vocês podem permanecer aí como um estado vassalo. So the Babylonians kind of let them be for now, and then they went to war with surrounding nations. Então, a Babilônia deixa, então, Judá, onde ela está, e ela, então, parte para guerrear com as nações vizinhas. Really, 2 of the strongest enemies of Babylon at that time were the nation of Tyre, the city of Tyre, and the Egyptians. Os 2 maiores inimigos da época da Babilônia eram a cidade de Tiro e os egípcios, o Egito. And up to this point, Egypt had done a pretty good job of defeating Babylonia. E até aquele tempo, até aquele momento, o Egito tinha feito realmente um bom trabalho, conseguindo sempre derrotar os babilônios. So, Israel thinks, hey, how about we partner with Egypt and we can fight against Babylonia together? E aí, Judá pensou o seguinte, que tal nós fazermos uma sociedade com o Egito e nós, então, fazemos uma sociedade com o Egito e lutarmos contra os babilônios. So Zedekiah broke the agreement, this peace treaty between Babylonia and Israel,
and tried to make a new treaty with Egypt. Zedequias, então, ele quebra esse acordo, esse tratado de paz com os babilônios, e ele faz agora um novo acordo com os egípcios. So this new eagle, this second eagle, is Egypt. Então, esta segunda águia é o Egito. And this whole time, what Israel is doing, what the kings of Israel, of Judah are doing, is they're constantly looking for someone to establish peace for them. O que os reis de Judá e Israel estão constantemente fazendo é tentando fazer acordos com pessoas, estão o tempo todo tentando fazer acordos de paz, né? Acordos com pessoas que façam paz com eles. Because again, that's what the false prophets were teaching the whole time. Peace, peace, peace. We're okay, we're okay, we're okay. And they're constantly whoring themselves out to these other nations. Will you give us peace? Will you give us peace? We'll give you this, this, and this, and this if you just deliver us and help create peace for us, establish us. Então, é isso que os falsos profetas estavam dizendo o tempo todo. Olha, é paz, é paz, é paz, está tudo ok, tudo ok. E a nação de Judá está o tempo todo tentando fazer tratados com as nações para que eles possam obter paz. E eles dizem assim, olha, vamos fazer um acordo de paz aqui e nós vamos te dar isso, 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 isso. And Israel even sends convoys to Egypt to go get horses and chariots. E Israel até manda cavaleiros ao Egito para trazer cavalos e carruagens. But what was the exact command of God to not do? Mas qual foi o mandamento exato de Deus para que Israel não fizesse? To not accumulate horses. O mandamento do Senhor era para que eles não acumulassem cavalos. Deuteronomy 17, verse 16. Nós vemos isso em Deuteronômio 17, versículo 16. That kings should not accumulate horses or great wealth or many wives. Os reis não poderiam acumular cavalos, não poderiam acumular riqueza e não poderiam ter muitas esposas. And that they're never supposed to go back to Egypt to get horses. E eles nunca deveriam voltar ao Egito para obter cavalos. And yet here they are doing exactly what the Lord commanded them not to do in the time of Moses. E aqui estão eles fazendo exatamente aquilo que Deus ordenou que eles não fizessem nos tempos de Moisés. So again, we just see complete rejection of the commands of the Lord. E aqui nós vemos a completa rejeição dos mandamentos do Senhor. And of course, this results in Zedekiah being taken to die in Babylon. E o que resulta disso é que Zedequias ele é levado para morrer na Babilônia. All right. Okay. Chapter 18. Então, capítulo 18 de Ezequiel. One of the most prominent verses here is verse 2. Então, um dos versos mais proeminentes desse capítulo é o versículo 2. And it really carries a significant message of really what was going on and what was being really taught or preached in Jerusalem at this time. Aqui, esse versículo, ele carrega realmente o verdadeiro pensamento do que estava sendo ensinado e pregado naquela época em Jerusalém. All right. Let's have somebody read verse 2 real quick. O versículo 2 diz assim: o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. You just read it? Yes. Yes. Okay. All right, cool. All right. Has to be faster. That's good. That's good. So, and what I find hilarious is the Lord in the next verse says, "As I live." Never use this again.
No versículo seguinte, né, ele começa dizendo assim, juro pela minha vida, assim como eu vivo, né? Which, I mean, is complete irony, right? Because God hasn't ever not lived and will never not live. So, but for him to use this term as long as I live, which is kind of comical that he's using it of himself. But it's just that this will never be repeated for all of eternity. Aqui Deus está sendo irônico, porque quando Deus fala assim, juro pela minha vida, como é que Deus, que nunca antes viveu ou nunca deixou de viver, né, fala dessa maneira? Ou seja, Deus está sendo irônico aqui, e isso nunca se repetiria pela eternidade. But it's really what that proverb is about, is really this pathetic victimhood that Israel has bought into. O que esse ditado, o que é patético nesse ditado é o espírito de vitimismo em que Israel acabou se colocando nessa situação. They are essentially accusing God himself for incorrectly judging them for their father's sins. O que eles estão acusando é de Deus estar castigando-os injustamente pelos pecados de seus pais. Why should we worry about what we do if we're going to get punished for what the previous generations have done? Por que nós vamos nos preocupar com o que nós fazemos no momento, se nós vamos continuar recebendo a punição pelos pecados da geração anterior? God is such an unjust God that he doesn't care what we do. He doesn't care about our actions. He's just going to abuse us anyway. Deus é um Deus tão injusto que ele não vai se importar com o que nós estamos fazendo. Ele simplesmente vai cometer abusos contra nós de qualquer maneira. So Yahweh rebukes this false proverb, this false wisdom, and puts the responsibility back on the people of Judah to act righteously. Deus então repreende esse provérbio e ele coloca de volta a responsabilidade sobre o povo de Judá. And he follows that up with case study after case study after case study of if there's a wicked man with the righteous son, if there's a righteous son with the wicked man, with a wicked father, and so on and so on. And he offers these case studies to illustrate just that you are responsible for your own sin and not someone else's. E Deus aqui no capítulo 18, ele prossegue fazendo estudos de caso, vários estudos de caso, um após o outro, para demonstrar, né, que cada um será responsável pelos seus próprios atos, seus próprios pecados. Né? All right. Let's have somebody read verse 21. Alguém poderia ler 21 and 22. Alguém poderia ler o versículo 21 e 22 do capítulo 18? Sorry, verse 23 is good too. Ok, versículos de 21 a 23 do capítulo 18. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá.
Luiz, também o versículo 23, pode ler. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Obrigado, Luiz. Very good. Thank you. So a couple things here. I'm gonna flip the page. So one, we see that sins, as long as they are turned away from, that person will live. And we see that God's intention is for a turning, that he takes no pleasure in their death and destruction. That's not the goal. The goal is repentance. Nós vemos aqui, se um ímpio se desviar dos seus pecados que cometeu, o que nós podemos perceber aqui que o desejo de Deus é que aconteça a mudança. Deus não tem prazer que o ímpio morra por causa do seu pecado. Deus tem interesse realmente na mudança, na transformação. All right, chapter 19, just real quick, is essentially a lament or funeral dirge, much like the Book of Lamentations. So it's to be sung at a funeral, lamenting the death of the kings of Judah. Aqui no capítulo 19, de maneira breve, o capítulo 19 ele é uma canção de lamento, né, pela morte dos reis de Israel. É como no livro de Lamentações de Jeremias, né? And I mean, it's almost kind of funny. It's really a kind of sarcastically written, ridiculing the rulers as kind of a parody of the final kings of Judah. Please repeat and split in two. Yeah, okay. It's just repeat and split in two. Yeah, well, I gotta remember what I said. It's well, really you said that it was it's sarcastically written, ridiculing the kings of Judah. Ok, esse texto foi escrito de forma sarcástica, ridicularizando os reis de Judá. First of all, note that the term princes of Israel is used, not kings, but princes. Vocês percebam pelo uso do termo príncipes de Israel e não reis. Oh, and then it's kind of a parody on how ridiculous their nature was. It was like é quase que uma paródia de quão ridícula era a situação deles. All right. All right, we're gonna keep moving. All right, I'm gonna try to close with chapter 20 here real quick, as I gotta go. Okay. Eu vou tentar concluir, né, hoje, falando rapidamente de Ezequiel capítulo 20. So chapter 20 is essentially a rehash, restating all the negative history of Israel. O capítulo 20 é uma redeclaração, ou seja, uma declaração, está sendo feita uma nova declaração de toda a história do povo de Israel, da história de pecados, né? Chapter 20, it's interesting because it's almost contrasting a similar type story in Jeremiah. É interessante porque esse capítulo ele contrasta com uma história semelhante em Jeremias. Because in Jeremiah, Yahweh reflects on the early years of his relationship with Israel as kind of a honeymoon stage. Em Jeremias, Deus ele volta a lembrar, né, sobre a história dele com seu povo, voltando no tempo e se lembrando como se estivesse numa lua de mel com seu povo. But here in chapter 20, we see God go all the way back to the very beginning, from the
from the direct outset of the relationship that Israel was unfaithful from day one. E aqui, no capítulo 20, Deus está voltando bem às origens, né, do seu povo, desde o primeiro dia da formação do povo, para mostrar que o povo já começa a falhar já desde o primeiro dia. They immediately started disobeying the Lord, where God said, don't go and worship the idols of your forefathers. And that's exactly what they did. They immediately started setting up idols for themselves. Assim que eles recebem os mandamentos do Senhor, eles já começam a desobedecer. Então, a primeira coisa que Deus tinha dito para eles foi assim, olha, não adorem os deuses dos seus antepassados. E foi exatamente o que eles fizeram. E começaram a produzir ídolos com suas próprias mãos e adorar. But then it was the last part of chapter 20. Again, he's preaching to them, saying to preach against the north and the south all over the land in order for them to be restored to him. Na segunda parte do capítulo 20, Ezequiel está profetizando ao reino do norte, ao reino do sul, está falando já da restauração, né? Do reino do norte e o reino do sul. Okay. Manny, any last words that you want to say or add? I think that on 18, the passage is trying to help always the individual as opposed to the corporate situation. Can you say that, William, that in 18, God is trying to show that he will still be fair to individuals, even though he's punishing corporately the nation. Ok. No capítulo 18, a ideia aqui é que Deus continuará se demonstrando fiel àqueles que forem fiéis, embora ele esteja promovendo uma disciplina e um castigo corporativo, coletivo. That is a wonderful ray of hope throughout the whole situation, because some people could feel, what did I do? I'm just a citizen here and I can't defend myself. This is what they're doing. Aqui nós vemos, na verdade, uma grande onda de esperança, porque o que um cidadão poderia dizer? Assim, eu não posso fazer nada, eu estou aqui nessa situação, né? O que eu posso fazer? Yeah, but God says that every soul belongs to him, and he will deal with each soul individually. O texto mostra, e Deus fala assim, olha, cada alma pertence a mim, e cada alma, né, prestará contas a mim, eu cuidarei de cada um. So you can go through COVID, you can go through very dark times, but God will be the same God for you that he promises to be. Você pode passar pelo Covid, e você pode passar por qualquer circunstância difícil, mas ele continuará sendo o seu Deus, né? O Deus que sempre prometeu ser para você. Yeah, and so that is a great hope for all of us, that even when there is what seems to be a general wave of judgment, God looks out for each person that he knows intimately. Isso é uma grande onda de esperança, mesmo em meio a uma grande onda de julgamento. Saber que Deus cuida e trata de nós individualmente, que Deus cuida e trata da gente como indivíduos, né? He doesn't lose sight of you. Deus não perde você de vista. He is very, very aware of everything that you are living through right now. Deus está muito, mas muito apercebido de tudo que você está passando agora. And he knows what he's doing with the general situation in the world. Ele sabe, Deus sabe o que está fazendo com
toda a situação geral que está acontecendo no mundo, but he also is quite aware of you, and he will look out for you, and you be faithful to him, he will be faithful to you. mas Deus está atento ao que está acontecendo na sua vida, Deus vai ao seu encontro e ele vai ser fiel para com você e você deverá ser fiel para com ele. He also says that you can have a father that was very bad to you, but is no excuse for you not to do a righteous life for God. Ele, inclusive, diz, olha, você pode ter tido um pai muito mal, mas isso não é uma desculpa para que você não viva uma vida correta. It also says that you can be a faithful Christian. Aqui também diz que, olha, você pode ser até um cristão fiel. A loving father. Você pode ser um pai amoroso. And you can have a son or a daughter or children that are not obedient to the Lord. Mas você pode ter um filho ou uma filha, filhos que não são obedientes ao Senhor. So this is a moment in the book where we are aware that although it seems like everything that is judgment and doom is coming on the nation, aqui nesse momento, nessa parte do livro, parece que todo julgamento, toda maldição que está vindo sobre a nação, but it will not harm permanently those that are faithful to the Lord. Mas toda essa situação não vai ferir permanentemente aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Habakkuk was another prophet that was parallel to these prophets. Abacuque foi um outro profeta paralelo a esses profetas. He said when he saw all of the bad things happening in Israel and Judah, he said, God, do something. Abacuque, quando viu todas as coisas ruins que Israel e Judá estavam fazendo, ele rogou ao Senhor, Senhor, por favor, faça algo. And God said, yes, I will. I'll bring the Babylonians to punish them and take them away and do. And Habakkuk said, no. E Deus diz para Abacuque, mas eu vou fazer algo, eu vou trazer a Babilônia, eu vou mandar o povo de Israel cativo, vou mandar o povo embora, né? E Abacuque diz para o Senhor, não, Senhor, não faz isso. No, and God tells him why he will do it. E então Deus diz para Abacuque por que ele vai fazer isso. And Habakkuk decides to wait on the Lord. E Abacuque então decide esperar no Senhor. And he says, I will go on my watchtower. And Ele disse, eu vou me colocar no meu posto de sentinela. And I will watch to see what God will do. E eu aguardarei para ver o que o Senhor vai fazer. He says, even if there are no cows in the corrals. Aí ele fala, ainda que não haja gado no curral. There are no sheep in the folds. E que ainda que não haja ovelha no aprisco. If I don't have olives in the olive tree. Se não houver azeitonas na oliveira. I will wait on the Lord. Mesmo assim, eu aguardarei no Senhor. And I will trust in the Lord my Savior. E eu confiarei no Senhor, o meu Salvador. And then he says something very powerful. E então Abacuque diz algo muito poderoso. He makes my feet like hinds in high places, like the mountain goats, like antelopes on the tops of the mountains. Então ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, o Senhor vai fazer os meus pés saltarem para lugares bem altos, como aqueles antílopes ou aquelas cabras montanhesas. What he's saying with that is, I will stand even in very high places with a very sure foot. E o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu vou conseguir estar num lugar muito alto, apesar de ter uma perna bem curta.
Passo. Sure-footed means your feet are sure, are very secure. Eu estarei em uma posição bem alta, mesmo que eu esteja, né? E mesmo assim eu estarei num lugar seguro. And I will be able to watch from the heights all the bad things that happen down in the valley. E eu estarei numa posição bem alta, contemplando todas as coisas ruins que estarão acontecendo no vale. God will keep me safe. Deus o manterá a salvo. Away from all the chaos. Longe de todo o caos. And that's what he's saying also in 18 of Ezekiel. God will take care of the individual. The individual needs to relate to God. E é isso que Deus está falando no capítulo 18 de Ezequiel. Deus está falando com indivíduos, né? Amém. So that's all the observation here in the end. I think we're beyond your time by 8 minutes, so we better stop. Okay, Shanky. Estou aqui. Ok. Terminamos. Terminamos? Isso. Então tá. Amanhã estaremos juntos continuando, certo? Obrigado, pastor Manny. Obrigado, Mateus. Eu esqueci o nome da Luíse. Muito obrigado, Luíse. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e encerrar esse tempo, tá bom? Vamos deixar as perguntas para amanhã. Você pode anotar todas as perguntas que tiverem. Pastor William, você pode orar para nós, por gentileza? Nos despedindo? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela vida do Mateus, pela clareza, ó Deus, com que ele fala, com a simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade. Obrigado pela vida do pastor Mene, obrigado pela vida do pastor Schenck, de todos os irmãos e pastores e líderes presentes nesse